Okay, FM 101.7. Na yankwa ya nimba nanka miankasa mebra Honorable John Osefrimpong. Brashebe gani ogina oma new abirem. Chairman Agric Committee of Parliament. Na yenene entry nkomo no. Mira memo achi abru. Bako na aso Honorable John Osefrimpong memo achi. Ye bo modern se yensa betumi aka no na yene na atwenko me kai mo se End Point Homeopathic Clinic. End Point Homeopathic Clinic. Dr. Duboate ne da no na yare bia wa yare a wa kwankwankwan enkron fabra End Point Homeopathic Clinic ni wontu yare na so home emfa emawo na ba ko wo mu biem so ne se yare no say ulcer, diabetes, epilepsy, say eye nyinsa ho asem, say ye catheter show be memu. E pa cho tum kabra employed to particularly. No to yare na semawo. Ene ye doctor betena se e wo fia adidi nkomo na emom ansa na doctor betena se me pa cho yare ho asem bia ka kire no ansa na watena se. Je number no fensesi ekuta doctor no ankasa. Se cho problem ni kire no yare no e mu kire no. Number no ye 0244 867068 0244 867068 0244 867068 0244 867068. John Osefrimpong MP for New Abrim, Chairman Agric Committee of Parliament. Honorable Mwaji. Na umpo mti seye ura. Mwamu asemini. But on your own now, who kakra maye. Aha, se yes, eye. Yeah, emuye. Okay, FM. Honorable. Producer, oba oso empacho Dr. Duboate End Point Homeopathic Clinic. Mon friend Cecilia 0244 86 70 68. Can we yare no want some children one sana na transport studio ha. Yare bi yare say ye yare say ye spine problem, say ye pain bi na what ye, say ye ulcer, say ye diabetes. Yo. Honorable Esamu akwa babio. Yeah. Aha, we dey emu ye esu ya dey twoba no. Na ye kinkan budget na muso mu bobo hu budget debate course so. Enura ye se mu atwaba age atum. Na ede be na ye be che e wo saade mu. Yo. Ne da se. Me tia atifo nyina. Idi tu ne me consensus fo a wo abrem. Na mesire nyame nkwatinten so ama His Excellency na nado danko akufuado ene na be die kire ni omo kanfo nyina na party mpanifo nyina ofa kwame die esi mra no ana se budget no nsensem no ya dia ye hwa ya yura o se ti men and honorable our Minister for Parliamentary Affairs or sign ejina muma Finance Minister the budget never to one. Yeah, it's just any money. You won't say a palma, your mind Ghana. Na a groomer, you bobo woman, you know. You know, a war opposition, and that's the Kuma for. And so, Bobo, Mom Church, or Madrid, men's your Cheromonia, a Chelsea MPP, a binary, by Papa, a green gun of war. Etimide Ghana kone ni mbra mbi aban bia na wi ye ni na se ye gitum nanka na e wo ye ni ye dia hwe aye estimate no ho adwuma e ka se ye estimate na de twama ministry bia na se agencies bia no ko mo ba be kire mu ya pense mu ni ahwe de ye de ma o mo afedan no o mo de ye ene de omo ba besere so omo de koyi ana de esa de amon fufu de omo de kwa akoye
said the Bay Parliament, Juma, yes, and you heard Sani Manina, so you very oversight rule, no. Yet to me, and you want to make a set of a Ghana for ABD now will be a short change will be a. Nti saa bre mu na we anim aye beye na nsa na beye no na gise motion aye de ba ya e de budget no ba ye no ye nyina ye ditum nti se di bobo hu we de ni mi ni anu mate ase obi a ti ase se ye mfa anya djuma na fe ye nhwe details no afi du wonu mu a speaker ko rule awie na mo sorry se rule no mo anyintum hey ye ba me sa na me ba to me ba o mo ye voice vote na mo ye ne dey. Yes, your voice counts. Ena wo mo so mo nyintu na che se na wo gina ade be so wada wo ma. Mo nyina so no se budget ni nyina no kwanya de be bo Ghana for netwo e do so bom. Nti omo ditumu a eyeyi. Dia so yetutwe mra na e bobo won e tutwe ma dwensi so taxes na wo wo no mo a na ma Ghana for won kire mo a. Mo mpani na na dan kwa kufuado obaye we for the friend nuisance tax na taxes aba sa abiri aye di mu djuma ni nyina ya taxes da bo ma Ghana gina na na so e je se fie kura yo titi mu wa yi me ni ansa bi uta frache sa ho kire ba fie a utumi etu anamo se bi abesi abo ana se bibi na ba ye kura be to fie e makura e wo abusuan mi na e ifo nyina itwa to mo ni de akwa akonye na nya sa na tie mfiti ase we nyina mu sa prevention na to Ghana man etu wi ase nyina anya yanko a ena nyame ya dom ama yetumi asoso anu ba bedu ba bi ewe sabi ye japade ana wo nyina no ye di ensa kai e de konkonden ama no nefo beboae na ye nya nkasa no edru bre wo se yesu ye bi de boa nti se etu on kakra bi ba a e betumi de ato ampundu no so yetumi fansen ye dem from transfer akose yare abenti ye nya mpundu ma ana se ye nya bibia ye mo man na konwa Dianya ya ho ne se edru bre wo se ye bi ba beboa na se de ka fa che ye ni se anka boni be ne wo but this and say ye nuanu da bi o mo pese ye nkan kro no entwin sign nti no na o mo ye ne se ye ntiase ye mpene ene ye nyesi di o be ya e be ma o monyam wo ye politics ye mu bia no na se de mo pese e be koso na so ye nyina se ye ne ya di Ghana fo na ato amaye si ye ma me gina o manamu na de be ye be bo bia de ehu kura wo mu e wana mo mutu ye ne se ye nyina nim se ansa na afi etwa mu no ko na wiye no ye budget on account ye dey bo oman no ho bra posumi miensa sa transitional period no e free mra ye to abawiye na ban foforo na se ye san to a eduma esu ye to ba be si se march enko na wiye na ye budget foforo ye dey be eduma 2021 na adi afi yakoto ye to ni free wa me mi free first April dey kono e dey to petrol kura na se dey to nsu kura anu mo Ghana anu kura no kamera makwan se omanpani ebeka se ni minister bi spend this guy na se bi atisa inti di omo ye ne de na nko omo pere omo se omo ye di aboman no na na ayi papa ta fuma for tabu baby o se ayi ajiji nsu o te nsu anya aso wo jine ne 9 years aso ko ahunu nsuo no ahunu no poto so na omo na kire ye nyina ye ni sabi ni enyi ntum kwa na bibi wa kire details ni duwa na ya ye mo adwuma no mo ntimu kwa nso mbo batogo na sana ebedu wo me na ai honorable ukai lima time se lima time wo mo ye budget ni call na se be twa mbo tugu ye professor Bene for professor Bene yes okay na sabe ai MP ba ko ni kokwa ya toton ko parliament ko chere se hwe kokwa toton we ni e mo yese bia na nkana ombese eba na mo ho ni akogina ye numbers no a na se ye pepe na se ayesa diwe de bia no omo be ma manfo hu se aso omo na pega na yie nanso na adwene ta kire ne de na se nka ye ni wono omo nya aban ni dia ko omo pepe na mebo se budget no se ba se we ni nyame amfa fie e na e ba se mo vote ye na wo mbo tugu ya sano na kiesa kwa budget fufuru asa de ababie mu na na eso ye no ye zo dimi ntu ana mo budget bi enka parliament no e na sa tumi ni nyina ejina yeso se ya mai
obi ka ebe na ba asakro no judiciary no me executive any legislature no yen ye bu ma na yen ye hwe ai se police fo aye de aka ho ndi yen ye hwe aban no e pe so ye na ye di se bi no na ma to ba ye be se di aban de bi no e be so ba fa so na Ghana man na ye di na se akoye ni ndi se ba te anye yi ni to tuni dia yes ye am say san ko se san ye de ba na sa abre di na ehu ana me di kan aka na ye se ifri sa abre ko si bra be kan bo mu ana e be ye na fofo de be ba na ye o man no wa ho hie mu untimi tu na mo bia efasika samu iwo ye ma ho kwan ko parliament ye se mra ma odi ni me bitum na akoso san kura ba ye tun gina dwom ma akire mu de ntia o ye na sa na emra ya ji sa to wonu no ye bo pe na je se wo se ye de wasutwe a se ema wo ndi no ya bia na ekusi apa na emra nya me ya dom bia fofu ma yitum de se ya kaditors no je wona me se Ghana for us be o maso no mati de be ko so parliament no this is guy dey ma obia dey big ma bia no obia kire dey o dey eye ntin pense be mu no ba e committee level and no say me committee yeshia fisheries ministry no yeah fisheries and aquaculture development ministry o mu nyina e ba o mu no agencies fisheries commission and the premix for no nyina e ba e you free on mo kwa na aquaculture be no nkono ewo edumama na jono and ye bi kan ahwe mo de akechira ebe ba no ye agric ministry na so ankasa ene kokobot for no any other agencies wo almost be ba na ya ye he obi ade in detail ewo committee level no ni I report to the plenary be bia nyina be bobo no the answer na enko de na answers ehia nyina no ye nya na ya dia tum se ye de ko nti ho no na agro na ankasa ewo na sabi no ebreti ayi eje se sabo boy nyina na wo se ginya be bosome na otwe nan na de ye na isan se budget timeline no aye 31st March aben ndi wo se gina so na me ya me no ka se me na kwan so amekwa djuma na ye start 10 o'clock ya me asan to so dia ko ada committee nyina shi obi ye report to dia ba na ya peke no sector by sector na ye tumi aye mo djuma ewie na why you committee chairman Emma agree kidie wadawuma edie na wo budget ni mu a woni ye nsoso ewiase nyina so beche yo ole na doubt ye Ghana nyina so ke se pa na se foundation na the backbone I wo mu ke se na agree no na the sadinti aban ba ye no ohun se o ni me bia ebe bo mapia yo ayi ni di na yin na so gina eno na be bo ma food importations and as import rice ni na ke kan nyina no eba even you be feed ya moa poultry side no protein no ya na no so a problem the soybean maize I be ni nyina no eno so na ho ode but ba ni nyansa mu no yin na be kai of the planting for food and jobs not by 2017 and no about and let's all to make a go to one among brand at the seedlings and fertilizers nema ye de be nyina e ma akua for do aye ready so be ye ko so bo hu dawu e ma krubia obia o ye na dwen so be gina bia agobe bia no ye ma no ho nakade afi e to so ni no so no and another one so by wearing for food and jobs and also by no mo de moa present kantie pigri ni sa ni manema ni nyina no ma kuafo a ye moa se omonso nye na omonye ho adwuma na emoa ma ye mamu a ye so enkonene Okay, afia to so ni ensan so no aside another one by planting for export and rural development and also by na no na ojina so say yenye free crop development authority ebehema enema bia na ye sheda export e betimi aye eno o hwe asha batam sha nkasa kan ho sha no e de yenkuto no e ka ho cashew eno so ye ba ko yi koko a eno so fetch skapa no ka ho citrus no so ka ho ena coconut mango
ɛne yɛde dua bi a dua a ɛfɔ sɛ bɛyɛ bia no yɛayɛ ne yɛyie ne akɔatu president a appointing no sɛ chief executive a ɔhwɛ ɔnabo kɔatu former MP for ɛyɛ Akyemda ɛhwɛ ama yɛtumi atoto saa nneɛma na ɔhwɛ wei nyinaa saa ɛberɛ a COVID baeɛ ɛsan nnipa a ɔman de gu akwaa mu irrigation project wobɛkae a ɔbaeɛ one village one dam ne yɛkɛka warehouse a yɛsisi yɛ no nyinaa no ɛyɛ geared towards yɛde expand agriculture na yɛtumi apreserve yɛ nnuane no ama yɛtumi agyina yɛ nan so ɛberɛ aduane wɔ ne berɛ a ɛkɔm wɔ nyinaa na ne saa no yɛhwɛ mu no ayɛ the results paa ama ɔhwɛ a COVID baeɛ a all sectors grew at negative rate no agric nko a itumi kɔ n'anim de bɛduru 4.5 positive growth so no enti yɛhwɛ deɛ ɛkɔɔ so no a wɔde toto deɛ mampanin dadaa maama ne nurse bɛn so ɔmo the whole period ɔmo diiɛ mfie nwɔtwe no nyinaa no ɔmo tumi de agric no kɔ 3.4 na nado dankɔ ɛfofoɔ ade baa yi first term no nko akoraa no yɛde akɔ 4.5 a sɛ woyɛ projections no koraa ka ho yi a yɛbɛtumi adu bɛyɛ 5.0 nti yɛka ne sɛ a na kyerɛ sɛ agric no ayɛ yie na ne yie ayɛ no yɛamfana nsi hɔ a wokɔ fisheries hɔ no nso a yɛsi landing beaches yi bebree yɛama ɔmabɔ motos ɔmode kɔ ɛpo yɛasan so ama ɔmo nneɛma a yɛde toto nam no ne ne yɛkɛka ho yɛde process nam no kwan nyinaa so yɛsi schools a yɛtire yɛ nuanom na ɛbu no ɛwɔ kwan so ne ɛnam no nti sɛ ɔhwɛ anamo a yɛtu wɔ hɔ nom a fishing net ne nneɛma nyinaa de ama a ɛkɔ fisheries commission under the ministry no ɛnso ɛyɛ adwuma paa hwɛ premises sɛm a na ɛwɔ wɔ hɔ yi yɛtumi apɛgye mu abɛɛfo kwan so ma nnɛ yi nyɛ sɛ gallon ne gugu baabi ne yɛyɛ a yɛtumi de bi dwane fa baabi ne neɛ kɛka sɛ de mmerɛ bi a na tiam ɛnɛ ɔkɔ a yɛbu no pumping station te sɛ deɛ digitized way a yɛde ɛbu no sɛ deɛ na yɛbu petrol wɔ ɛyɛ yi nti obi ntumi fɛ bi nkɔsie baabi na obi akɔakɔyɛ ntumi nua sɛ ɔhwɛ baabi a yɛpɛgya agric no aduru ne baabi a budget yɛ wɔ anim ɛde yɛkɔ a Ghana ɛbɛgyina ne nan so tomatoes nko a 2019 production a yɛnya on-field te sɛ mfuo a yɛyɛ no wɔ ayi tomatoes mfuo petra ne nneɛma a ɔmo yɛyɛ no nko a yɛtumi exporto bɛyɛ 400,000 metric tons a na ne boɔ ɛso 800 million dollars ɛde kɔ 11 neighboring countries ɛwɔ yɛ hanom a yɛnom bofi pam wobɛhwɛ yɛyɛ wɔ greenhouse mu nso a ɛno koraa deɛ a na ɛdɔɔso sɛ deɛ yɛyɛ no wɔ field no ɛno nko a nso yɛtumi nyaa more than saa 400,000 metric tons no a yɛproduce on field ɛno da nkyɛn a deɛ ma Ghana koraa sisi baabi yɛgyina no yɛ no sɛ last ne nua no bɛ sɛ ɔmo tum futuro gu nkurɔfoɔ ani sɛ Ghana sɛ food sufficient yɛyɛ de tomato so yɛ tomatoes nko a afi biara yɛhia bɛyɛ 800,000 metric tons ɛnso deɛ produce yɛ 2019 nko a no na bɛwɔ 800 Ghana yɛhia nti me nua na montuo kɛse a aba agric sector no anaasɛ interventions dodo a president Nadaroma wayɛ ɛwɔ ministry no a aka baabiara ba me kurom ayi abremu a yɛdua mɛ bebree emefu a yɛayɛ wɔ hɔ nom no ɛdɔɔso paa yɛtu seedlings no ma wɔn saa free wɔn abɛtumi adɔ bia extension officers bebree ba a yɛfa wɔn a yɛretuli wɔn ma wɔn moto pipes ne nneɛma awɔ fam a wɔn aba ne nyinaa no akyerɛkyerɛ wo plɛg wɔ fo nko a yɛtumi nya bi ma wo afi yɛwura mu nyame yɛ adom yɛwie budget yɛ yɛbɛsan to bi anaasɛ yɛbɛproduce bi ama nkurɔfoɔ a wɔbɛtumi de adua ama saa nneɛma no nyinaa ayɛ yie ɔyɛ palm no nso ɛka saa tree crop development and program na aman no ɛyɛ no nti baabi a mmeranteɛ no adwuma a ɛyɛ papaapa a yɛfɛ sɛ obiara yɛ deɛ ɛyɛ yie a saase bebree wɔ hɔ nom a yɛbɛtumi de ayɛ irrigation nko ara no wohwɛ a aban no toa no mɔ kɛsɛ rɛpɔ alugu ayi dam yi a yɛyɛ de asɔɔbo problem bebree apart from sɛ yɛyɛ
irrigation dia ma futamu a ebetumi a produce nema bebree ni nyina yes I they provide and I say they produce electricity and I say power ebetumi dey aye ebetumi my solar asa my hydro ebi about 60 megawatts and then you can 50 hydro no ye 50 megawatts na when on a way okay wutie honorable Kopokumu wunia ketwa akando mu ne ade a wom se we nyire hu prem na anu okra de sika yakwagie se fanto konko no ubusa marketing companies no sika no ema mi was can see syndicated loan aba afei wo mu pu akonta kra no wo mu so wo mu hunu ba bia planning for food and jobs no so kra no e go see ye ena de mo de aba kra no wo mutime nya reto to se na betimi alibi pa bia ba so what is answer me to say ya na etiemu wa nweja no wa sa kire enya mi ati se akoko sa chen kra enye akoma efe sanso na obi sunya wa osunya sa wo timmepa no osunya ka sanso asan abone aha nti yemfa ne se politics no mo de omoye e kire se so hwe planning for food and jobs ya employment in kwa de ba anya kitwa employment in kwa de ba anya kitwa your who figures mina na oka do oka ne se nya no kre obwa sa no e kan sa wo ni bibi o se ti je ni baby a won ti me cho se o ka se ni 5000 na e 5 na 5 o chiri ma kusia endiminia yen ti o mo de no mo kan sa na nema sa planting for food intervention me ken se bi ani tomato a ye kra ne bebrebe ni nema ye aburo pra any soya bean ni nyina ko ne ni so obi ehu ye ti si silos akesia ye warehouses a ye ya ni nyina ho mfuta mo me adanse die ba ko a me dem on the floor of parliament me take me time to debate no ye nua Panjabu former MP a owo ejira papa no fu o ye ono abegina TV so e kan se owu intervention bi a ye change planting for food and jobs no because onya the necessary support no otime ye fo bebre nya aburo no bebre ya ebi kwensi wo the issue of ejira area ho nyina eda tiadansi die we nyina echi na ufa be ka se onya ya na te se wa na nkasabia na ompeso be atu na wa ni antu na o the offload no se ayi ya ma mu a etubesi aburo so safo ami wami ke kwen ya de fa so a yetumi ye kokko a omoka ho asem yetumi apagam ama ko nani siketua wo si yetuatua nyina yetua ama de aka kakra bi ye de last quarter bi ya omo putu ni na together ne na de na ye diskanma PPC no ma toto no mo de aba so amu na yenso ya the process na e wo mu no nyina na okoso bibie ni wa akam ti nya wie budget ni eto aso a ye ko ye ni abaya sa pollinators artificial pollinators de ko ye nyina na improve crop yield ama bibia akoso kama e wo cocoa sector. It is a payment in a process na say bia ukuyeni bia na say ensan kan ne dia enya dia beka mu e tse se bibia no we mu nkonta we mi no ka say nya me pa bna da koko board ba bi shia me committee njemu na chenu dia besi nyina me ya press conference atuja ni akile sa tutu na nkofo tugu ani no omo dom details nyina eba sika ye di ma wom ye ba ye kura koko asem na say na process kura e fie ba mi ensan ne entu koko mu ni atiso aban ba ye ni nyansa mu watumi ni kodi wafo akabom ayen hihye ya na ye ni ekyere ebo a ye di koko no edie ye ni kodi wafo akabom aye ni ekyere ebo a ye di koko no edie ama kuafo ho ato asa ni etuto koko is 600 ba ko bia 600 Ghana so unti se koko atu na na mo akọ na nim sei aban bo no ho modern mra ye ti so no se da bi wonya bibia mo ase ya mo no kro no enti de esa ban craft to why de bobo aban di ni nyina asa ka akuafo ho ansa na yetimi maintain price a ye started from 2017 2018 koko season no enti mi nuanom aban na to na mo ene baby e do koko sam nsai die eni akere wo tebe koko no na boa boa chain do bai bia e wo Ghana ha enti obakwa mesi atete die nuanom keka no a na yenso ye dia so to fom
ebi anso wa from titimu kakra me dia ma we na onso wetumi akadu ate etiefo atiezu bitime bi won komo na ye wo be ye piayo de ye hu se piayo apɛ emu apɛgya paa timna yi produce maize ni soybean ne na ɛkɛka ho nyinaa no na yɛhwɛ so sɛ feed a yɛde ma poultry no nyinaa bɛtumi apɛgya ama bɛduru maize no na mmoa yɛn sɛdeɛ obiara de ne ho agye ma obi ɛyɛ bie yɛayɛ training school a yɛde yɛ fish ne na ɛkɛka ho nyinaa media nneɛma kɔ yie sɛ wobɛhwɛ a nansɛn yare bi ti si fishery sector hɔ nom a na tilapia bibiri wu wakoso munsu yi so a ne gugu yi ni aban timi awura mu aye vaccination unze fish no e bo mu nyina mpane ne ne keka ho o mo timi solve situation na ma e bi ejina no ye vaccinate fish o mu nyina ka ho and the fish is for them figures ne ne ma bai na e fe keke e yare ni tu ati se anka e beje yensam aban bomodin emergency release bi ma o be 4 million Ghana cedis purposely for Saudi na em yetimi di so ano na banya o ti yesu frɛ bra emu aye din bi ase na be ka se okoto no budget egu na wadwempa I see ani honorable ya bada ase pa ne ase nyampa so e de amawo yo that's it baba echi ni edun komo mati bra that's it honorable John Osei Frimpong MP for New Abrim, Chairman, Agri Committee of Parliament, and I know watching K101.7 Sunni. Okay, FM 101.7.